Hello and welcome everyone. So now we'll continue with your stereochemistry. Okay. So stereochemistry la நம்ம இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to look into your RS nomenclature. RS nomenclature வந்து எப்படி அசைன் பண்றது for simple chiral molecules வந்து பார்க்க போறோம். So next வீடியோல வந்து you can expect alleles and biphenyls வந்து RS nomenclature வந்து expect பண்ணலாம். ஓகேவா? So this is a very common video for any exam preparation. Okay. So let's get started. So basically, the RS nomenclature வந்து typically follows your CIP rule. CIP is nothing but your Kahn Engel Prelog's rule. ஓகேவா? ஸோ எதுக்கு வந்து நமக்கு சிஐபி ரூல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் அ சிஐபி ரூல் வை வி நீட் டு ஃபைண்ட் அ ஆர்எஸ் nomenclature அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் nomenclature வந்து ஒரு மாலிக்யூலோட எக்ஸாக்ட் டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது அப்சல்யூட் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மாலிக்யூல் வந்து எப்படி ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அரேஞ்ச்டு ஹவ் இட் இஸ் அப்படின்ற ஒரு அப்சல்யூட் கான்ஃபிகரேஷனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஆர்எஸ் nomenclature தெரிஞ்சால் we can say that this molecule is going to be like this அப்படின்னு வந்து ஒரு அப்சல்யூட் கான்ஃபிகரேஷனுக்காக அப்சல்யூட் ஸ்ட்ரக்சருக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆர்எஸ் nomenclature வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் பேசிக்காக வந்து ஆர் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ரெக்டஸ் R is called as rectus, which means right. Okay, and then your left is called as sensor, so which is also denoted for your left. Okay, wow. So basically right and left வந்து molecule வந்து எந்த direction which is going to have priorities தான் பார்க்க போறோம். So first வந்து பார்த்தீங்கன்னா so for your CIP priority rules first வந்து பார்த்தீங்கன்னா first and foremost atomic number. ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு மாலிக்யூலில் அட்டாமிக் நம்பர் ஹையராக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஹை இசட் இசட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் அட்டாமிக் நம்பர் ஹை ப்ரியாரிட்டி ஓகே ஸோ இது காமன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஹாவ் அ குரூப் லைக் திஸ் ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ கார்பன் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ஐ ஹாவ் அ CH3 group, I have a Br group, I have a fluorine group, I have a chlorine group. Okay, so இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா bromine is going to be having a higher atomic number, so that is going to be 1, and fluorine is second highest atomic number, fluorine is third highest atomic number, and CH is going to be your fourth highest atomic number. So if you see this is going to be 1, 2, 3, 4. So basically வந்து this is a very common thing ஓகேவா ஸோ ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே யோசிப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து 1 இருக்குது இங்கே 2 இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் அ 1 ஹியர் ஹாவ் அ 2 ஹியர் ஸோ நான் இப்போ வந்து 1, 2, 3, 4 வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் போகணுமா ஐ ஹாவ் டு கோ லைக் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் போகணுமா இல்லை இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லேயே போகலாமா ஏன்னா 2 இங்கே இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து இட் ஷுட் பி கைடட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் 2 and 3 வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி தான் வந்து பார்க்கணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஷுட் denote the circle. ஸோ ரொட்டேஷன் வந்து என்ன இருக்குது இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஓகேவா ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால் என்ன பேசிக்லி லெஃப்ட் சைட் ரொட்டேஷன் தட் இஸ் கால்ட் as your எஸ் ஓகே ஸோ the configuration என்னது for this molecule it's going to be S. Okay, this is important. And then இப்போ let's say I have a group with isotopes. Let's say I have a group with isotopes. ஓகேவா ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஸோ ஐசோடோப்ஸ்னால் என்ன சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஓகே சேம் atomic number but different mass number but different mass number. So let's say I have again a carbon group with CH3 and let's say I have a tritium, deuterium and hydrogen. So obviously we know carbon attach ஆயிருக்கிறதுனால this is going to have atomic number 6, so this is going to have 1. But in case of your hydrogen, hydrogen the atomic number is 1 and mass number is going to be 1. Deuterium, its atomic number is 1, mass number is 2. And then tritium, atomic number is 1, mass number is 3. So preference எதுக்கு உங்க tritiumக்கு தான் வந்து will be given high priority. So this is going to have the second highest priority and this is going to be third highest priority and this is going to be your fourth highest priority. So if you see this is going to be 1, 2, 3, 4 which is going to be R, but இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் என்ன இருக்குது ஹைட்ரஜன் இஸ் இன் திஸ் பிளேட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃபிஷர் ரூல் ஓகே
ஸோ அக்கார்டிங் டு ஃபிஷர் ரூல் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். We consider this as this kind of planes. ஓகே, இந்த ஃபிஷர் ரூலில் வந்து பேசிக்காக வந்து அலாங் தி ஆக்சிஸ், அதாவது ஹரிசாண்டலாக இருக்க பிளேனை வந்து வெட்ஜஸ் ஆகும் அண்ட் வெர்டிகலாக இருக்க பிளேன்ஸை வந்து டேஷஸாகவும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ வெட்ஜஸ்னால் என்ன? வெட்ஜஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி. இதுதான் வந்து டுவர்ட்ஸ் ஹஸ் இருந்தால் தட் ஷுட் பி ஹை ப்ரியாரிட்டி. லோ ப்ரியாரிட்டி குரூப்ஸ் எப்பவுமே என்ன இருக்கும்? ஷுட் பி பிலோ தி பிளேனில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு எஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் சே yeah. So before this நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா okay, we'll start with Fisher itself. Okay, so Fisher representation வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா we have a group like this. Let's say for example I have a CH3 group, I have a bromine group, I have a fluorine group, and then I have a hydrogen group. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா priority என்ன? So bromine is going to have first priority, fluorine is going to have second priority, and then your CH3 is going to have third priority, and hydrogen is going to have fourth priority. This is very common. Okay, so if you give the numbering, this is going to be 1, this is going to be equal to 1 2 3. Okay, wow. So 1 2 3, this is basically in your clockwise direction, so this is R. So Fisher representation வந்து if you are trying to convert ஒரு Fisher representation வந்து நீங்கள் ஃப்ளையிங் வெஜ்ஜாவோ இல்லை சொஹாஸாவோ கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா, ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். பேசிக்லி உங்களோட ஹரிசாண்டல் பிளேன்ஸை வந்து வில் கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ வெஜ். ஓகே, and then we'll consider the vertical plane as dashes. Vertical plane வந்து என்ன consider பண்ணுவோம்? We'll consider it as dashes. So this is basically going to be like this. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த குரூப்லாம் வந்து டுவர்ட்ஸ் அஸ் இருக்கோ, லைக் எந்த குரூப்லாம் வெஜ்ஜஸில் இருக்கோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி டுவர்ட்ஸ் அஸ், அண்ட் டேஷஸில் இருக்கிறதுலாம் பிலோ தி பிளேனில் இருக்கும். எப்போவுமே வந்து லோ ப்ரியாரிட்டி குரூப் வந்து ஆர் லோ priority group is preferred, or we can put it in a better way, wait, or we can put it like high priority group should never be in the below the group. Okay, so ஒரே ஒரு ரூல் தான். ஸோ in case of your Fisher projections யூஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே high priority groups should always be above the plane. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபிஷர் ஹை ப்ரியாரிட்டி குரூப்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஆல்வேஸ் ஷுட் பி இன் தி அபவ் தி பிளேனில் தான் இருக்கும், பிலோ தி பிளேனில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் திஸ் கேஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபோர்த் ப்ரியாரிட்டி, லைக் ஃபோர்த் குரூப், லீஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி குரூப். அது வந்து இங்கே இருக்குது பிலோ தி பிளேனில் இருக்கிறதுனால. ஸோ இந்த திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு ஹேவ் ஆர் nomenclature. Okay, but in case of this molecule, in case of the molecule, let's say let me take one more molecule. So let's say this is going to be hydrogen, this is going to be fluorine, and this is going to be CH3, and we'll have the Br group here. Okay, so now this is going to have first priority, this is going to have second priority, and this is going to have third priority. So the molecule is going to rotate like this. So this is going to have a S configuration. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? இங்கே வந்து உங்களோட bromine group வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக்கலி below the plane. Okay, so if you represent the groups, this is going to be like this. So if you represent, this is going to be like this. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது? ஹை ப்ரியாரிட்டி குரூப் வந்து below the planeல இருக்குது. ஸோ உங்களோட stereochemistry என்ன ஆகும்? Your stereochemistry is going to change. So your stereochemistry will be changed. Okay, stereochemistry will change. Okay, wow. This is the basic condition for this kind of food. Okay, so next do for your flying wedge conformations. Okay, so flying wedge let's see how we can assign your RS nomenclature. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக
த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. Case 1. Okay, so let's say, let me take an example. For example, let's say I have a carbon, I have a methane group, and let's say I have a chlorine here, and then above the plane line, let's say I have fluorine, and below the plane line we'll have your hydrogen. So இப்படி இருக்கும்போது how we will assign the groups அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so we know that higher priority groups, higher atomic number will get high priority. So this is going to be 1, 2, 3, and this is going to be 4. So if you see, this is going to be 1, 2, 3. This is going to be in your S direction. And இங்க என்ன இருக்கு, low priority group 4 வந்து என்ன இருக்கு, it's below the plane இருக்கிறதுனால, so we are not going to change the conformation. Okay, so we are, the configuration of the conformation is going to be the same. So now in case of your case 2, ஸோ கேஸ் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்கள் ஹைட்ரஜன் வந்து பிலோ தி பிளேனில் இல்லாமல், லெட்ஸே உங்கள் ஹைட்ரஜன் ஆர் எனி குரூப் வந்து above தி பிளேனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் தி ஹைட்ரஜன் ஹியர். ஸோ ஐ ஹாவ் தி ஹைட்ரஜன் ஹியர். And let's say I have the fluorine here. Okay, and then I have the CH3, and then I have the chlorine group. So in this case வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே என்ன இருக்கு, again if you assign, this is going to be first, second, third priority, and this is going to be the fourth priority. So if you see, this is going to be again S configuration. But இங்கே என்ன இருக்கு, இங்கே வந்து உங்களோட ஹை ப்ரியாரிட்டி குரூப்ஸ் வந்து பிலோ தி பிளேனில் இருக்குது. ஓகே, உங்கள் ஃப்ளோரின் வந்து என்ன இருக்குது, பிலோ தி பிளேனில் இருக்குது. ஆர் நீங்கள் இப்படி கூட கன்சிடர் பண்ணலாம், ஹைட்ரஜன் வந்து above தி பிளேனில் இருக்கிறதுனால this cannot happen. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வென்எவர் வந்து உங்களோட ஹை ப்ரியாரிட்டி குரூப் வந்து பிலோ தி பிளேனில் இருந்தால் உங்களோட ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ least priority group வந்து below the plane ல இருந்தா that is going to be favored. ஓகேவா, so that is the basic condition. So let's say, இப்போ வந்து நம்ம வந்து in case of your flying wedge, so directly below the plane ல இருந்தா the configuration is going to be same. So அதுவே வந்து above the plane ல இருந்தா we are going to change once. What if the groups are present in the plane? Okay, so basically உங்களோட CH3 molecule இங்கே வந்து H வந்து in plane ல present ஆயிருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so when a group is present in plane ல present ஆயிருந்தா we need to change the stereochemistry twice. Okay, so first என்ன பண்ணணும்னா we need to convert this one. ஓகேவா, ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்னா, பேசிக்காக உங்கள் ஹைட்ரஜன் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், உங்கள் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஃப்ளூரினில் வந்து ப்ளீஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரொட்டேட் திஸ் மாலிக்யூல், கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஃப்ளூரினோட பிளேஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ளூரின் வில் பி இன் பிளேன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இஸ் கோயிங் டு பி நவ் பிலோ தி பிளேன். ஓகே, so fluorine and CH3 வந்து will remain same. So next என்ன பண்ணணும், we need to interchange your fluorine and CH3. So keeping your fluorine and hydrogen constant. Okay, fluorine and hydrogen constant வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம வந்து Cl3 and CH3 குரூப்போட இதை வந்து மாற்ற போகிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ப்ரியாரிட்டி வந்து அசைன் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி, this is your second priority, and this is your third priority. So basically this is going to be 1, 2, 3. So then it's going to be in your OR configuration. So R is the correct absolute configuration for this molecule. Okay, so this is really really important. Okay, so let's say, so likely if I have a group like this, so let's say if I have cis and trans in the same molecule, let's say I have a group like this. So I have CH3, I have hydrogen, and then let's say this is carbon, this is attached to CH2, and this is now attached to again one more carbon with CH3, hydrogen, and hydrogen. Okay, ma'am. So this is very very important. Listen carefully. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எதுக்கு இது பண்ண போறோம்னா, stereochemistry for this molecule. Let's say I have a deuterium. Okay. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 different groups இருக்கிறதுனால this is going to be a chiral carbon. So இந்த கார்பனுக்கு வந்து we are going to assign the nomenclature. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, you have carbon. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா number of carbon and hydrogen atom வந்து ரெண்டு சைடுமே சேமாக இருக்கு. ஓகே,
ஸோ இந்த சைடு உங்களோட நம்பர் ஆஃப் ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து என்ன இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குது. பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து யூ ஹாவ் யோர் cis alkene, and here you have your trans alkene. Here you have your trans alkene. Okay, so priority எதுக்கு இருக்குன்னா, priority is always given for your cis alkene than your trans alkene. ஓகேவா? ஸோ உங்கள் cis alkene will be having high priority, then comes your trans alkene, and third is given to your deuterium, and fourth will be given to your hydrogen. So this is going to be like this 1, 2, 3, which is going to be our configuration. Okay, this is important. So உங்களோட cis groups வந்து will always given high priority than to your trans. So அதே மாதிரி likely if you have atoms and lone pairs, let's say if you have atoms and lone pairs, or let me change the pen. So let's say I have a group like this. So let's say I have NH3 positive on one side, NH2 on one side, let's say fluorine and hydrogen on the other sides. Okay va? So in the molecule வந்து இப்படி which is going to have high priority எப்படி decide பண்ணுவோம்னா, if you see, so lone pairs are not counted. So this is important. Lone pairs are not counted. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு, hydrogen, nitrogenல you have 3 hydrogen bonds இருக்கு. Okay, and then you have your hydrogen here, and then you have your nitrogen with 2 hydrogens. Okay, lone pairs considerarnaala I'm not representing. And then you have fluorine. So in the molecule, if you number this one, yeah, you know fluorine is going to have first priority. So second priority எதுக்கு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, compared to your left nitrogen, right nitrogenல என்ன இருக்கு, 3 hydrogen bonds இருக்கு. So ஈக்குவலாக என்னென்ன இருக்கு, கேன்சல் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ நைட்ரஜனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கேன்சல் அவுட். ஹைட்ரஜன்ஸ் 2 hydrogens இருக்கிறதுனால you cancel out. So அப்போ என்ன இருக்கு, you have one extra hydrogen இருக்கிறதுனால, so this is going to have the second highest priority, and this is going to have the third highest priority, and this is going to be the fourth. So it's going to have your R nomenclature. Okay, so this is going to have your R nomenclature. So always, always, always your atoms are preferred over your lone pairs. Okay, this is again very important statement. Okay, ma'am. So now let's take few more examples for in case of your multiple bonds. Okay, so first one we'll see for multiple bonds. So multiple bonds இருந்தா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, let's say if you have a R um, triple bond N group இருக்குன்னா, ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, if you need to assign the stereo nomenclature. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, you have carbon and then you have nitrogen. ஸோ ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டே டபுள் பாண்ட்ஸ். ஸோ டபுள் பாண்ட்ஸ் என்னவா கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா, அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பன்ஸை தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ தேட் மீன்ஸ், ஸோ பேசிக்லி ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுல யூ ஹேவ் கார்பன் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டபுள் பாண்ட் என். ஸோ இங்கே என்ன, ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்து மிஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த ஒரு டபுள் பாண்டை வந்து என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா, இங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கு. தேர்ட் டபுள் பாண்ட் வந்து இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் டு யர் நைட்ரஜன். ஸோ திஸ் கார்பன் இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் டு நைட்ரஜன், அண்ட் இந்த நைட்ரஜன் வந்து இங்கே அட்டாச் ஆயிருந்து கார்பன் கூட வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஸோ பேசிக்லி வந்து பாண்ட்ஸ் வந்து என்னவா கன்சிடர் பண்ணுவோம், ஆட்டம்ஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். லைக்லி this is can be considered as nitrogen, 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 and this nitrogen is considered as carbon. ஸோ இங்கே வந்து பேசிக்லி எத்தனை பாண்ட் இருக்குது, இங்கே வந்து 3 bonds இருக்கா. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், with respect to this carbon, this is having 3 bonds with nitrogen, 3 bonds with nitrogen. ஸோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இப்படி பிக்டோரியலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, லைக் with respect to this hydrogen என்ன இருக்குது, this is bonded with 3 carbons. Okay, it has triple bond with carbon. That means this has 3 bonds with carbon. Okay ma. So based on this தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், we are going to assign the priority. Likely if you have a aldehyde group, okay, C double bond O. So C double bond O, let's say you have a ketone group. இந்த மாதிரி ketone groups இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So in order to assign stereochemistry, this should be different. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்குன்னா, இங்கே என்ன இருக்குது, டபுள் பாண்ட் இருக்குது. டபுள் பாண்ட்ஸ் இருந்தால் என்ன அர்த்தம், for each bond you are going to consider it as an atom. So this should be considered as SEO.
single bond R, and then it has two oxygen atoms are consider பண்ணுவோம். So carbon having double bonds with oxygen and அர்த்தம் literally that carbon is going to have two oxygen atoms. Likely carbon with triple bond என்ன அர்த்தம் it's going to have three bonds with hydrogen nitrogen. Okay, this is a common one. So let's take an example. This is a very important example. Okay, so if I have a group like this, let's say I have a group like this with carbon triple bond CH. Okay, and then I have a carbon with CH3, and then CH3. Okay, and then let's say I have other group like C hydrogen CH3 in இருக்கு. I have CH3, and then here let's say I have a carbon carbon double bond. So carbon carbon double bond இருந்தனால this is going to have H and H. So இதில் வந்து இப்படி priority assign பண்ணுவோம், which is going to have high priority அப்படின்றது வந்து let's see. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இந்த கார்பனில் வந்து நம்ம வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டி அசைன் பண்ணுவோம். இதில் வந்து என்ன இருக்குது, 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர் கரியல் கார்பன், நோ டவுட். பட் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள், யூ ஹாவ் கார்பன் 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 கார்பன். ஸோ பேசிக்லி இந்த கார்பன் வந்து எத்தனை அட்டாச் இருக்குது, இந்த கார்பன் வந்து 3 அதர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இதில் வந்து என்ன இருக்குது, ட்ரிபிள் பாண்ட்னா என்ன அர்த்தம், திஸ் இஸ் ஹேவிங் 3 bonds with 3 carbon carbon bonds வந்து இருக்கு. Okay, let's say here. So இந்த இதில் என்ன இருக்கு, again this also has 3 carbon carbon bonds. This has 3 carbon carbon bonds வந்து இருக்கு. லைக்லி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, இங்கே வந்து 2 carbon carbon bonds இருக்கு and 1 carbon and hydrogen bond இருக்கு. Okay, and likely இந்த கார்பன்ல என்ன இருக்கு, it has so carbon and carbon. Okay வா, so it has carbon carbon. So basically என்ன இருக்குன்னா, this has 2 carbon carbon bonds. So இங்கே வந்து carbon carbonக்கு வந்து double bond இருக்கு. So this is going to be 2 carbon carbon bonds மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகேவா, so this is important. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ we know that number of atoms வந்து எதில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், that is going to have high priority. ஸோ பேசிக்லி உங்களோட 3 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறது தான் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் ஹை ப்ரியாரிட்டி. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 மாலிக்யூல்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது, 2 மாலிக்யூல்ஸில் யூ ஹேவ் 3 கார்பன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், ஸோ எதர் இட் கேன் பி திஸ் குரூப் ஆர் இட் கேன் பி திஸ் குரூப், 2 குரூப்லேயுமே வந்து 3 கார்பன் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், செகண்ட் ஆட்டம். ஸோ செகண்ட் ஆட்டம் இந்த ஆட்டமில் பாருங்கள், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு this is attached to this is attached to 3 carbon carbon atoms. Okay, so இது வந்து என்ன இருக்கு, this is also basically attached with your 3 carbon carbon atoms, and okay, it's forming a triple bond with carbon, and it also has one CH bond வந்து இருக்கு. பட் இஃப் யூ கன்சிடர் ஹியர், இங்கே வந்து கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா செகண்டரி ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் என்னது, இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹைட்ரஜன்ஸ். ஸோ இருக்கிறது எல்லாமே என்னது, ஆல் ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி யுவர் கார்பன் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் ஹை ப்ரியாரிட்டி கம்பேர்ட் டு யுவர் ஹைட்ரஜன். ஸோ இந்த மாலிக்யூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் இஸ் அட்டாச்ட் வித் 3 அதர் கார்பன்ஸ், அதாவது கார்பன் கூட ட்ரிபிள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ லைக்லி ஹியர் இங்கேயும் வந்து என்ன ஆகுது, கார்பன் வந்து இஸ் அட்டாச் டு 3 கார்பன் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், செகண்ட் அட்டாச்ட் ஆட்டம் வந்து பார்க்குறோம். செகண்ட் அட்டாச்ட் ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ ட்ரிபிள் பாண்ட் வித் கார்பன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் ஹை ப்ரியாரிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. ஸோ செகண்ட் ப்ரியாரிட்டிக்கு எதுக்கு இருக்கும்னா, ஆப்வியஸ்லி இந்த கார்பனுக்கு தான் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும். ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸே வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. Now third priority. So third priority எங்கே வரும்னு பாருங்கள், you have a group like this. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have your carbon, இங்கே வந்து 2 கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது, and then it is attached to your hydrogen, one attached to your hydrogen. And இங்கே என்ன இருக்குது, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் வந்து attached to 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இங்கேயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் 2 கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு, இங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் வந்து என்ன இருக்குது, 2 கார்பன் ஆட்டம் கூட ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும். ஸோ இந்த செகண்ட் கார்பன் ஆட்டமில் இங்கே என்ன இருக்குது, திஸ் இஸ் அட்டாச் டு 2 அதர் கார்பன் கார்பன் ஆட்டம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி. ஸோ கார்பன் தான் வந்து கன்சிடர்ட், ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் நாட் கன்சிடர்ட். இங்கே வந்து மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால, மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகணும், வி ஷுட் கிவ் தி அட்டாமிக் நம்பர் ஹை ப்ரியாரிட்டி வந்து கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஃபோர்த் ப்ரியாரிட்டி. ஸோ பேசிக்லி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 1 2 3 4.
ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, this is going to be 1 2 3 4. This is going to be basically your S nomenclature. Okay, so in the molecule என்ன இருக்குது, this molecule has S nomenclature and this is very very important. And then we have one more example, and this is important in case of your carbohydrates. Okay, so yes, let's say I have a group like this: C double bond O, single bond H, single bond OH, single bond H, and then I have hydrogen OH and CH2 OH. ஸோ இந்த மாதிரி let's say I have a group. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா basically these two carbons are going to be chiral. ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம வந்து RS nomenclature assign பண்ணுவோம்னு பாருங்க. So this is going to be a carbon with your C double bond OH, and this is oxygen with hydrogen, and then they have hydrogen. Okay, basically in the group வந்து என்ன இருக்கு, this is going to attach with your hydrogen OH and CH2 OH. ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ அசைன் தி ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி ப்ரியாரிட்டி அசைன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, ஃபார் திஸ் கார்பன் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is attached to carbon. ஸோ இங்கே வந்து this is attached to carbon, but here it is attached to oxygen. So this is going to have first priority. செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி எதுக்கு இருக்கும், செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி வந்து கார்பன் வெல்னு பாருங்கள். ஸோ திஸ் கார்பன் இஸ் attached to one oxygen and one carbon. ஸோ இந்த கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா basically attached to one oxygen and one carbon. But இங்கே என்ன இருக்குது, this carbon is attached to two oxygen atoms வந்து இருக்கு. So this is going to have second priority, and this is going to have third priority, and this is going to have fourth priority. So this is basically going to be in the order 1 2 3 4, which is basically your S. And what we know, horizontal வந்து உங்க hydrogens இருந்தா that is going to change the stereochemistry. The stereochemistry is changed to R. So this is the correct answer. Okay, so இதே மாதிரி in case of your biomolecules, in case of your biomolecules ஒரு basic trick வந்து இருக்கு. Okay, but this is only applicable when உங்க aldehyde group வந்து aboveல இருக்கும்போதும் and then உங்க alcohol group belowல இருக்கும்போதும் தான் this is going to applicable. So simply உங்களோட hydrogen and hydroxyl group வந்து interchange ஆயிருந்தா, so let's say you have your hydrogen hydroxyl group like this. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, வாட் யூ கேன் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் சைடில் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் OH குரூப், ஸோ ரைட் சைடில் OH குரூப் இருந்தால் யூ கேன் சிம்ப்ளி சே திஸ் கோயிங் டு ஹாவ் R nomenclature, அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் OH இருந்தால் திஸ் கோயிங் டு ஹாவ் S nomenclature. ஸோ ஹியர் இங்கிட்ட வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறதுனால திஸ் கோயிங் டு ஹாவ் R nomenclature. ஸோ யூ கேன் சே யூ கேன் அசைன் தி nomenclature like this. Okay, this is a very simple trick. But இதுவே வந்து if you have a group like this, CH2OH group வந்து above and aldehyde group belowல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. In this case நீங்க வந்து if you have OH group and hydrogen இந்த மாதிரி இருக்கும்போது, if you assign OH group வந்து ரைட் சைடில் இருக்கு, அதனால this is going to be R nomenclatureன்னு சொன்னீங்கன்னா that is going to be wrong. ஓகேவா? ஸோ இந்த ட்ரிக் வந்து என்ன ஆகாது, in this case உங்களோட செகண்ட் கேஸில் என்ன ஆகாது, இந்த ட்ரிக் வந்து it's not going to applicable. It applicable only when you have aldehyde group above and alcohol group below இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், this is going to apply. Okay, and next important cases வந்து பார்த்தீங்கன்னா, in case of your cyclopropane groups. Okay, so cyclopropane groupsல வந்து எப்படி nomenclature கொடுக்குறதுன்னு பாருங்க. So cyclopropane, let's say we have HCl, and then let's say you have CLF and H. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி மாலிக்யூல் இருக்குன்னா, ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சிம்பிளி இந்த மாலிக்யூலை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எதெல்லாம் வந்து அபவ்ல இருக்கோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி, எதெல்லாம் வந்து அபவ்ல இருக்கோ தட்ஸ் கோயிங் டு பி அப். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி above and this is going to be below. Likely this is going to be above, okay, and this is going to be below. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே ஐம் கோயிங் டு கிவ் தி ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி ஃபார் ஒன்லி ஒன் கார்பன். ஒரு கார்பனுக்கு மட்டும் நான் ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் சே ஃபார் திஸ் கார்பன். ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, யூ ஹேவ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி குரூப் குளோரின். ஸோ செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி எதுக்கு பாருங்க. ஸோ
இந்த கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அட்டாச்ட் டு திஸ் கார்பன் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அட்டாச்ட் டு ஒன் மோர் கார்பன். அண்ட் இந்த கார்பன் எது கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு? திஸ் இஸ் அட்டாச்ட் டு டூ அதர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ். பட் இங்க என்ன இருக்கு? திஸ் கார்பன் இஸ் அட்டாச்ட் டு fluorine atomல இருக்கிறதுனால, so this is going to have second priority and then this is going to have third priority and then comes your hydrogen. So basically this is going to be like this 1, 2, 3. So this is going to be R. உங்களோட low priority group என்ன இருக்கு? Below the planeல இருக்கிறதுனால the stereochemistry is changed. This is going to have S nomenclature. Okay, this is very important. And then likely in case of your non-Borean system, in case of your non-Borean system, let's say you have a group like this. Okay வா? So non-Borean systemல if you have a group like this, let's say அவங்க வந்து they have told you to find the stereochemistry of this hydrogen. So this is going to be 1 and 2. 1 and 2 ஓட stereochemistry வந்து figure out பண்ண சொல்றாங்க. So basically இந்த molecules அப்போ எப்படி exist ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் வந்து நம்மளை விட ரொம்ப தள்ளி இருக்கு. ஸோ தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லிட்ரலி பிலோ தி பிளேன். Okay, and this hydrogen is towards us. This is going to be towards us. To differentiate, நான் என்ன பண்றேன், let me add one more group here. This is going to have a Cl group. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு group இருக்கு. So this is going to have Cl and hydrogen groups வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. So if you assign the stereochemistry, ஓகேவா? ஸோ பேசிக்காக வந்து நார்போரைன் சிஸ்டமில் when you have this bonds, ஸோ bonds வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் அண்ட் ஈக்குவட்டோரியல் பாண்ட்ஸில் வந்து we call this as an exobonds and we call these as an endobonds. Okay, in case of your non-Borean system. So let's say, let's take the stereochemistry for this carbon. Okay, so இங்கே என்ன இருக்குது, first priority என்ன இருக்குது? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is actually attached to a carbon and this is also attached to a carbon, this is also attached to a carbon and this is attached to hydrogen. So this is going to be 4. Okay, and then என்ன இருக்கு, you have this carbon. இந்த carbon வந்து என்ன இருக்கு, this is attached to again carbon and this carbon is basically attached to two other carbons. So இந்த carbon வந்து என்ன இருக்கு, it's basically attached to இன்னும் ரெண்டு கார்பன் கூட வந்து அட்டாச் இருக்கு. பட் இது வந்து என்ன இருக்கு, this is attached to chlorine group. So this is going to have first priority. Second priority எதுக்கு இருக்குன்னா, this is carbon. Okay, so இந்த above இருக்க carbon, ஏன்னா என்ன இருக்கு, இந்த above இருக்க carbon வந்து is attached to a carbon where that carbon has other groups. ஓகேவா? ஸோ அதனால this is going to have second priority and this is going to be a third priority. So this is going to be 1, 2, 3, which is going to be your S configuration. And இங்க என்ன இருக்கு, hydrogen above the plane இருக்கிறதுனால it's going to change to R. Okay, solve few problems. Okay, first problem என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the configuration of the two stereogenic centers in the following compound வந்து கேட்டிருக்காங்க. 1 and 4 ரெண்டுத்தோட stereochemistry என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Let's say for 1, first carbonல வந்து என்ன attach ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. It is attached to one more carbon with carbonyl group கூட attach ஆயிருக்கு and it also has a methyl group. Okay, methyl group வந்து below இருக்கு and then it also attached to a carbon which is having a one more carbon carbon double bond வந்து இருக்கு and then என்ன இருக்கு, it has a bridged carbon. So that carbon is again attached to a carbon. Okay, which is literally attached like this. So இந்த மாதிரி வந்து attachment வந்து இருக்கு. So if you label this one, ஸோ இந்த கார்பனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் ஹாஸ் கார்பன். ஸோ எல்லாமே வந்து என்னது, ஆல் தி 4 குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கிறது எல்லாமே வந்து கார்பன். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும், செகண்டாக என்ன குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. இங்கே வந்து பேசிக்காக எத்தனை இருக்குது, ஆக்சிஜனில் வந்து டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் ஹை ப்ரியாரிட்டி. ஓகே, ஸோ அந்த தென் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து இந்த கார்பன் வந்து திஸ் கார்பன் இஸ் அட்டாச் டு two other carbon atoms. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு, this carbon is attached to two other carbon atoms வந்து attach ஆயிருக்கு. பட் என்ன இருக்கு, this carbon is attached to one carbon atom and then it is also attached with the hydrogen atoms. Okay, so இந்த மாதிரி வந்து attach ஆயிருக்கு. So basically this carbon, ஸோ இந்த கார்பன் வந்து வேறு என்ன அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் கார்பன் இஸ் நவ் அட்டாச் வித் ஒன்லி ஒன் கார்பன் ஆட்டம். பட் இங்கே வந்து இட் ஹாஸ் அட்டாச் டு டூ கார்பன் ஆட்டம். ஸோ திஸ் கோயிங் டு ஹேவ் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி and this is going to have third priority and methyl is going to have the fourth priority. So if you see, this is going to be 1, 2, 3. It is going to be like this 1, 2, 3. This is going to be basically our configuration. So இங்கே என்ன இருக்குது, உங்கள் fourth group வந்து below the plane இருக்கிறதுனால this is going to be correct.
So this is going to be 1R. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஃபார் தி ஃபோர்த் ஒன். ஸோ ஃபோர்த் கார்பனுக்கு எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க? யூ ஹாவ் யுவர் ஃபோர்த் கார்பன் ஹியர். Okay, this is now attached to the groups like this. So this is above the plane, and this is attached to a carbon with double bond O. Okay, and then it is also having above the plane as hydrogen, and then this is above the plane again. This is attached with a carbon-carbon double bond. Okay, wow. And then it has also a carbon attached like this, and that carbon is again attached to a one more carbon. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பேசிக்லி பிரிட்ஜெட்டில் இருக்க கார்பன் வந்து இப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ நம்பர் திஸ் ஒன், ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் என்னதுக்கு பேசிக்லி கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு. பட் இங்கே என்ன இருக்குது, ஹைட்ரஜன் வந்து அட்டாச் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லீஸ்ட். சரியா? ஸோ அண்ட் தென் என்ன இருக்குது பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் கார்பன். ஸோ இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் அ கார்பன் ஆட்டம். இங்கே வந்து கார்பன் அண்ட் தென் இங்கே கார்பன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் இட் ஹாஸ் டூ கார்பன் ஆட்டம்ஸ். கார்பன் கூட வந்து டபுள் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுனா என்ன அர்த்தம்? திஸ் இஸ் கனெக்டட் டு டூ அதர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. ஓகே, ஸோ செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி எதுக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கேயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கார்பன், செகண்ட்ல என்ன இருக்குது, திஸ் இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் டு கார்பன், திஸ் இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் கார்பன். தேர்ட்ல என்ன இருக்குன்னா, திஸ் இஸ் அகெயின் அட்டாச் டு அ கார்பன். Okay, so this is forming a bond like this. So இந்த மாதிரி வந்து bond form ஆகுது. So this is again attached to a carbon. Okay, so இது வந்து என்ன ஆகுது, this is again attached to a carbon with methyl group. Okay, so this is again attached to a carbon, but இங்க என்ன இருக்கு, this is attached to oxygen. Oxygen கூட attach ஆயிருக்கிறதுனால this is going to have your second priority, and this is going to have your third priority. So basically this is going to be 1, 2, 3. This is going to be S. But இங்க என்ன இருக்கு, ஹைட்ரஜன் வந்து above the plane இருக்கிறதுனால the stereochemistry is changed to R. So basically 1R and 4R, your option A is the correct answer. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் கொடுத்துருந்தா இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் எடுத்து நம்பர் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் மச் பெட்டர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் உங்கள் கேட் ஆர் ஜாமில் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாலிக்யூலில் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நாமென்க்ளேச்சர் கூட வந்து ஐயூபேக்கும் சேர்த்து கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நாமென்க்ளேச்சர் விட ஐயூபேக் எப்படி இது பண்ணுறதுன்றதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள். ஸோ பேசிக்காக என்ன ஆகும்னா, யூ ஷுட் கன்சிடர் யுவர் எஸ்டர் குரூப். ஸோ இங்கே எஸ்டர் குரூப் இருக்கிறதுனால ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னது, எஸ்டர். ஓகேவா? ஸோ எஸ்டர் ஆர் இங்கே வந்து ஈனோன், ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கால்ட் as your enone, this is your enone, and this is called as your ester. So priority எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, your ester will have the higher functional group இருக்கிறதுனால your ester will be given the high priority. So it's going to be your carboxylates தான் இருக்க போகுது. It's not going to be your enone system. Okay, so next எப்படி டிசைட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே என்ன இருக்குது, obviously we know there is going to be your carbon atoms. So 6-membered ring இருக்கிறதுனால this is going to be cyclohexane. Okay, so 6-membered ring இருக்கிறதுனால this is going to be cyclohexane. And இங்கே வந்து oxone group எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, they are considered the total number of carbon atoms. So total number of carbon atoms பாருங்க, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 இருக்கிறதுனால this is going to be oxocyclohexane carboxylate. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. பட் இங்கே ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி எங்கே தான் மாறுதுன்னா, ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 4ல் வந்து யூ ஹாவ் யுவர் oxocyclohexane டூ. ஸோ 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி தே ஹாவ் யுவர் oxo குரூப்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ செகண்டில் வந்து என்ன இருக்குது, தே ஹாவ் யுவர் மித்தைல் குரூப்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பேசிக்லி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் 2. ஸோ 1, 2, 3, 4. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் வந்து ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் யூ ஹாவ் யுவர் hydrogen below the plane. Okay, and then you have your ester group. So ester group வந்து C double bond O, single bond O, E T. Okay, and then என்ன இருக்கு, this carbon is now attached to two other carbons with a methyl group, and this is attached to like this. Okay, so literally நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, அந்த கார்பனை வரைக்கும் தனியாக ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த கார்பனில் வந்து பாருங்கள், ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி எதுக்கு இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா this is carbon, this is again carbon, this is carbon, and this is hydrogen. So hydrogen இருக்கிறதுனால this is going to have least priority 4. Okay, so second என்ன இருக்குது பாருங்க, this is again attached to carbon. So இந்த கார்பனில் வந்து செகண்டில் என்ன அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள், this is again attached to carbon. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is again attached to a carbon. So let me take a different pen.
Okay, so second group வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is attached to a carbon and likely this is attached to a carbon. But இங்க என்ன இருக்கு? This is attached to oxygen. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா okay, okay. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is attached to oxygenன்றதுனால this is going to have first priority. And second priority எதுக்குன்னா this carbon. So this carbon is basically attached with டபுள் பாண்ட்ஸ்லேருந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ டபுள் பாண்ட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கிறதா கன்சிடர் ஆகும். அண்ட் பேசிக்லி இட் ஹாஸ் ஒன் மோர் கார்பன் ஆட்டம் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் யுவர் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் யுவர் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி. ஸோ இஃப் யூ see this is going to be 1, 2, 3, 4. This is basically your S. Okay. This is basically your S. So the answer is option B. Ethyl S2-methyl 1,4-oxa cyclohexa 2-ene carboxylate. So IUPAC nomenclature IUPAC கூட வந்து அரஸ் nomenclature வந்து mixed up questions கேட்பாங்க. And let's take the last one more example. Um, அகெயின் அப்சல்யூட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நம்பர் பண்ணல. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 5 and 6 கார்பனில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்லி இஃப் யூ சி இந்த 2 கார்பனில் தான் என்ன இருக்குது? இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் தி ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி. ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணலாம்னா லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் நம்பரிங் லைக் திஸ் 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ நம்பர் லைக் திஸ், ஸோ உங்களோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எந்த சைட் நிறைய இருக்கும், ஸோ அந்த சைட் வந்து நம்பரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா இட்ஸ் மச் ஈஸியர். It's a general triplet. Okay, so இப்போ வந்து first we'll name it for your sixth carbon. So sixth carbonல வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is attached to one more carbon with carbonyl group, and then it also has a methyl group above the plane, and then என்ன இருக்கு? It is attached to a carbon with other carbon CH3 group like this, and lastly it is going to have attached with a carbon with other groups like this. Okay, wow. 1, 2, 3. Okay, this is going to attach with other CH3 group, and then this is attached with CH2. ஓகேவா? ஸோ பேசிக்காக நான் வந்து சிக்ஸ்த்து கார்பனை தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எலாபரேட்டாக எழுதியிருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள். ஸோ சிக்ஸ்த்து கார்பனில் டேரெக்டாக என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கு? கார்பன், 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 கார்பன். 4 கார்பன்ஸ் தான் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? வி ஆர் கோயிங் டு லுக் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் என்ன அட்டம்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து டபுள் பாண்டில் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் தி ஹை ப்ரியாரிட்டி. ஓகே, ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் ஜாஸ்தின்றதுனால திஸ் கோயிங் டு ஹேவ் தி ஹை ப்ரியாரிட்டி. ஸோ செகண்ட் வந்து பாருங்கள், இன் திஸ் கேஸ் இங்கே என்ன இருக்குது? யூ ஹேவ் ஒன்லி மித்தைல் குரூப்ஸ், ஹைட்ரஜன் 3 ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லீஸ்ட். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன இருக்குது? திஸ் கார்பன் இஸ் நவ் அட்டாச்ட் வித் 2 other hydrogen atom and 1 carbon atomல வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பாருங்கள், திஸ் இஸ் அட்டாச் டு 1 carbon atom. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன இருக்குது? திஸ் இஸ் ஹேவிங் ஒன்லி 1 carbon atom. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் 1 carbon atom. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து சிமிலர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்க்கணும்னா தேர்ட் கார்பன். ஸோ தேர்ட் கனெக்டிவிட்டியில் என்ன இருக்குன்னா, திஸ் இஸ் அட்டாச் டு 2 more carbons plus 1 more. So it is going to attach to 3 more carbons. Okay, so this is going to have second priority and this is going to have third priority. So if you see, this is going to be 1, 2, 3. Okay, so this is basically S. Since உங்க methyl group வந்து above the plane இருக்கறனால, this is going to be changed to R. So this is going to be 6R. Okay, so 6th carbonல வந்து it's going to have R configuration. Okay, like உங்களோட 5th carbonல வந்து பாருங்க. ஸோ உங்கள் 5th கார்பனில் வந்து லெட்ஸ் மீ டேக் அப் திஸ் பென். ஸோ என்ன இருக்குது? இந்த 5th கார்பனில் வந்து என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கு? ஸோ 5th கார்பனில் வந்து யூ ஹாவ் யுவர், ஓகே லெட் மீ ட்ரா. ஸோ உங்களோட 5th கார்பனில் வந்து யூ ஹாவ் அதர் குரூப், ஓகே கார்பன் குரூப் with CH3 group like this. And then it has one more CH2, CH3. ஸோ உங்களோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், எலாபரேட்டாக எழுதிட்டுருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் நிறைய கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா திஸ் வில் பி ரியலி ஈஸி. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ திஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ். எல்லா டைமும் வந்து இந்த மாதிரி போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் வித் கார்பன். ஸோ திஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் H2, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி C டபுள் பாண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்காக அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ உங்களோட 5th கார்பன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ எங்கள் 5th கார்பனில் வந்து பாருங்கள், யுவர் 5th கார்பன் இஸ் நவ் அட்டாச் டு என்ன இருக்குது? திஸ் இஸ் கார்பன், கார்பன், கார்பன். கார்பனோட வேலன்சி 4. அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? 4th ஒன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஹைட்ரஜன். ஸோ 3 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ இதனால என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் லீஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி 4. ஓகே, அண்ட் தென் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சின்ஸ் உங்களோட ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன இருக்குது? இப்போ வந்து லீஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி, இங்கே என்ன இருக்குது? யூ ஹாவ் கார்பன். ஓகேவா?
ஸோ இங்கேயும் கார்பன் கார்பன். ஸோ இப்போ இந்த 3 கார்பன்ஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். செகண்ட் கனெக்டிவிட்டி என்னது? திஸ் கார்பன் இஸ் நவ் அட்டாச் டு 3 அதர் கார்பன். ஸோ இங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? திஸ் இஸ் கன்சிடர் as 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு கார்பன் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கனெக்டட் டு 3 carbon atoms. But இது என்ன இருக்கு? This is connected to only 2 carbon atoms and this is connected to only 1 carbon atom. So this is going to have first priority, this is going to have second priority, and this is going to have third priority. So it is basically 1, 2, 3. Okay. So என்ன ஆகுது? This is going to be 1, 2, 3. This is going to be your S. But உங்களோட first priority வந்து below the plane இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? This is going to be changed to R. So this is basically going to be 5R. So your answer is 5R and 6R is the correct answer. Okay. Hope you all understood this one. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you. Happy learning.